My name is Marco, and my job is writing tourist guides. It's a job that I like. I like discovering new places, getting to know their colors, their tastes, the people who live there. I like setting off, and today I'm setting off for the Abruzzo, in the province of Chieti, in the area between the Rivo and Sinello Rivers. I have to write a guide to Casalbordino. I've never been, which is why I can't wait to get there. Casalbordino is about 8 kilometers from the sea, on a hill near Sinello. Walking through its historic center, I find myself in front of the imposing facade of the 18th century Church of the Most Holy Savior and its beautifully sculpted stone portal. It is only one of the many signs of Casalbordino's past, a village that was born in Roman times near the Monastery of Santo Stefano in Rivo Maris. Siccome era un monastero molto importante, il suo abate fungeva da feudatario e aveva alle sue pertinenze questo territorio, con questo insediamento con il nome di Castrum Sanctis Salvatoris. I'm told this by Franco, whom I meet in Via Matunata, one of the oldest streets in the town. Lo stesso abate di Santo Stefano in Rivo Maris donò questo insediamento, il Castrum Sanctis Salvatoris, a un certo Roberto di Bordino, che poi ha dato il nome a Casalbordino. From 1280, with the arrival of the Angevins, the city grew. Of the 6 towers that used to stand over the city entrances, today only one remains, that of Porta Nuova. The expansion of Casalbordino and its influence came to an end at the close of the 15th century, when Casalbordino fu soggetta alla famiglia d'Avalos, che erano conti di Montedorisio e marchesi di Vasto e di Pescara. Quindi Casalbordino, soggiogata dalla famiglia d'Avalos, rimase spoglia del suo territorio, monca dei suoi diritti, fino a doverli riacquistare con l'eversione della feudalità nel 1806. Thus, Casalbordino, like the rest of the Kingdom of the Two Sicilies, regained its independence and started developing again. And there are traces of the Kingdom of the Two Sicilies, of the Spanish domination of these lands, in the cuisine, especially in sweets like bocconotti, caterrette, cicirchiata, celi ripieni, mostaccioli, caccionetti with chickpeas, scripelle, fiadone di ricotta and sweet pizza, still made today by enthusiastic artisans like Giuseppe. And it is he who shows me how to make a typical Casalbordino sweet, the taralluccio made with oil, flour, white wine, cooked must, cinnamon, coffee, and lemon peel. It is a sweet tied to the peasant tradition and to which is dedicated the feast of the tarallucci and wine in August. The peasant tradition is very present throughout Casalese cuisine. After all, man has been here since antiquity thanks to the fertility of these lands and their exposition to the sun and the sea breezes. And these are so important for the growth of these magnificent olive trees and the oil they produce, a delicate oil that is green and almondy. And these are also so important for the wines, and the wine that around here is really excellent. Emilio, the sales manager of the social cantina of Casalbordino, lets me taste some. First of all, the Trebbiano, an excellent white wine for the fish dishes that are typical of the coast. While among the rosés, Cerasuolo or cherry, produced from Montepulciano grapes, that gets its name from its color, and above all, Montepulciano d'Abruzzo DOC that, if aged for at least 2 years, at least 9 months of which is in wooden casks, can be granted the reserve label. And with the aftertaste of red fruits and licorice of the Montepulciano in my mouth, Emilio lets me taste ventricina, a salami made inland using the most noble and lean parts of the pig, minced sweet pepper, and wild fennel. It would be worth coming here just to taste this. But this is only the start. There are a lot of other things in store for me. I come across the first of these heading towards the Casalbordino coast, the famous sanctuary of Our Lady of the Miracles, that rose here following an apparition of the Blessed Virgin and has been a center of pilgrimage for centuries. It is Don Paolo, the prior of the Benedictine monastery that rises next to the sanctuary, who tells me the story of this miraculous apparition. Ci fu una tempesta che distrusse i raccolti di tutta questa zona, per cui il giorno successivo questo anziano contadino
Si era incamminato di buon mattino per venire a constatare i danni subiti dal suo campo di grano. Sentì la campana di Casalbordino, si prostrò in adorazione sul fango, chiese perdono al Signore dei suoi peccati e ci fu in quel momento una grande luce che lo avvolse e la Vergine che apparve gli disse: non ti preoccupare mio devoto, il tuo campo di grano lo troverai intatto. Però tornando al paese va dal tuo parroco, digli che solleciti i fedeli ad osservare il terzo comandamento e ricordarsi di santificare le feste. La Madonna scomparve, il luogo dove aveva posato i piedi restò asciutto, l'anziano si diresse verso il suo campo, lo trovò intatto, tornò al paese, si diffuse la notizia, iniziarono tantissimi pellegrinaggi, l'accorrere di fedeli, numerosi segni, guarigioni, miracoli, per cui il popolo iniziò a invocare la Vergine in questo luogo da subito come la Madonna dei miracoli. The sanctuary was built in 1962 on the ruins of the previous churches, the 19th century one in the shape of a Greek cross, and the 17th century one whose grandiose fresco dedicated to the apparition is conserved here. Since 1925, with the birth of the monastery, the faithful have been welcomed by the Benedictine monks. The sanctuary also houses a library that contains 70,000 modern books and 5,000 valuable volumes, including an illuminated antiphonary from the 16th century. And there are also a number of really beautiful ex-votos conserved in the annexes of the crypt. Sono dei piccoli quadretti che rappresentano la scena del miracolo, di ammalati, salvati, chi è caduto da cavallo, chi ha incontrato i briganti e si è salvato invocando la Vergine. You don't have to be a believer to visit the sanctuary. You can come to see these ex-votos and the frescoes, or to consult a book in the library, or simply just Dare un po' tempo anche a te stesso. And after having done so, I continue my voyage in the direction of the sea. I come across the ruins of the ancient monastery of Santo Stefano Rivo Maris, destroyed during the invasions of the Turks and the Hungarians. Then finally I arrive at the Casalbordino Lido, at the dunes and their magnificent vegetation. It is Stefano, a real expert on the subject, who explains to me why this environment is so important from a naturalist point of view. Ma le dune sono importanti perché dal punto di vista vegetazionale sono un vero e proprio deserto che vive, mentre l'albero è una bellissima presenza statica, le dune devono muoversi in continuazione come degli esseri camminanti e pensanti quasi, per poter vincere un ambiente estremamente duro a livello di temperatura, a livello di calpestio delle persone quando questo si verifica, a livello di vento che viene dal mare che molte volte porta gli inquinanti. Sono piante che hanno sviluppato delle caratteristiche molto particolari che le rendono molto interessanti e in primavera hanno delle fioriture bellissime e veramente inaspettate per un posto di mare. And the dunes are also important because the Kentish plover nests here. Il fratino è un uccello strettamente legato all'ambiente dunale e quindi è anche un preziosissimo indicatore biologico dello stato di salute dell'ambiente dunale. Dove il fratino nidifica vuol dire che le dune ci sono ancora, vuol dire che il mare non mangia la costa, vuol dire alla fine che si possono ancora fare degli ottimi bagni. And on the beach, which really does have all you could need, I meet Michael and Serena, a young couple who have the good fortune to live a few feet from this sea. So, work permitting, whenever they can, they come here to sunbathe and swim, mixing in with the tourists who come from all over the world, drawn by the perfect welcome, the facilities and the clear waters these beaches have to offer. But the sea also means fishing, as I am told by Anna Maria, a woman who has made the sea her life. Sono nata il 1 gennaio 1936, ho 74 anni compiuti, 75 a gennaio. La passione l'ho avuta che avevo 5 anni, la passione per il mare.
Però il mestiere, avevo 14 anni quando mio padre mi ha lasciato la barca e io andavo a ritirare le nasse da sola, a remi. Non esistevano motori per le barche piccole, quei tempi. E poi mia madre pensava a vendere quel pochino di pesca che si faceva, che poi non è che si riusciva a vendere, perché allora i soldi non c'erano. A Bruno non ci sta niente, più tardi non ce ne fa passare perché non ci sta niente. Io e mio nipote, la mattina ci alziamo, 4:30, le 5 e andiamo. Ritiriamo le reti, poi qualcosa lo togli mentre tira. E poi l'altro che rimane bisogna mettere a posto le reti, se c'è qualche cosa si toglie dopo. Peschiamo qualche spigolo, un po' di sogliole, panocchie, cicale, mormore, cefali, qualche razza, dipende dalla stagione. And even when she is not working, Anna Maria cannot stay away from the sea. Quando non vado a mare faccio le lunghe passeggiate lungo la spiaggia, poi vado con le amiche, vado in campagna, vado a spargi, vado a verdure di campagna. Io non mi fermo, a me mi piace. And eating well helps you live well. La zuppa, la grigliata, l'arrosto, dipende, fritta, con la pasta. Fino a ieri abbiamo mangiato i brodetti. Fish soup is the most typical dish on this stretch of coast. It is made with at least 6-7 types of different fish that vary depending on the season, along with shellfish. The fish that are most commonly used are gurnard, weaver, rockfish, anglerfish, mullet and cod, cuttlefish, and squid. But the cuisine here has more than just the flavor of the sea because the land too has its influence, such as in balls of cheese and eggs, made with a mixture of sheep and cow's milk cheese, breadcrumbs, egg, and parsley. Once they have been prepared, they are cooked for 5 minutes in a sauce made of garlic, celery, tomato, green and red peppers, and the cheese and egg balls are ready. I tasted wonderful dishes and saw beautiful sights. I found peace for myself and my eyes. I met people with stories to tell. I will write all this in the guide, but above all, I will write that whoever comes to Casalbordino cannot but feel love at first visit.